Today's video is about DV 2021 winners in Albania, and it's about their questions first. If we have time, we'll consider other questions and do what we can. Florian will be translating the call in Albanian. Përshëndetje. Video sotme është rreth fituesve të DV 2021 në Shqipëri dhe pyetjeve rreth pjesëmarrjes në padin e re që po ngrihet tani në maj. Someone says, what chance do I have getting an interview with a 74,000 case number and document confirmed? Okay, there's no way to calculate that. It's good that your documents are already confirmed. It's unclear what the role of the case number is in a year that's really odd like this year, like last year was. Some people with high case numbers got visas last year. So it's unclear how that factor will come in and impossible to predict like a number, like what the percentage is. Okay, I'm translating. Pra është e paqartë situata, pasi numra më të mëdhenj në vitet e kaluara kanë marrë datë interviste edhe me numër shumë më të madh se 7.400, por ky vit është I paqartë dhe nuk mund bëhen parashikime. Okay, we can move to the next one. Yeah. Okay, next one is I've sent a request for a national interest exception, DV 2021 winner. I got an automated response in my email that they will proceed within a few weeks, but 4 months have passed and I don't have an answer. How do I proceed from here? Okay, and that email was to KCC? It's not clear. They're just saying they have sent an email to get an NIE. Okay, great. NIE is something that's on the State Department website, like it exists, but we found in practice that they aren't really granting NIEs for diversity visas. We have people who are doctors and nurses, and they just aren't granting them, even when it's like emergencies. So the word I'm thinking is illusory. It appears to be a program, but it doesn't in practice happen. So NIE is also complicated because they use that term in another context with Schengen area, but basically NIEs is something they say exists, but we don't think exists. Translate that. Okay, I'm translating. Pra dikush po pyet që ka kontaktuar me siguri KCC-n për sa I përket një programi që quhet përjashtimi në bazë të disa interesave kombëtare që Departamenti I Shtetit ofron. Avokati po shpjegon që në praktik ajo nuk po jepet ashtu si është programuar dhe është e paqartë nëse do të jepen apo jo në të ardhmen. Okay. Great. We can move to the next question. Do you see one? Yes, this is in English. I'm a winner of DV 2021 from Albania with case number 15800. I haven't yet received the confirmation email from the documents, probably hinting of the scanned documents sent to KCC. Can we predict the chances of getting a visa interview appointment since I am part of your lawsuit too? But he hasn't mentioned which one. Right. Probably this new one, but he hasn't mentioned. Yeah, probably not, Jacob. Probably the new one, but hard to know. Well, Anna, there's no way to predict the chances because chances, you're talking about a number, like there's a 70% chance. There's no algorithm that I could create to do that because there's so many factors outside of my control. With the new case, for example, we don't know who the judge is going to be. We don't know what the Biden administration's position is going to be, litigation strategy. There's just a lot of factors outside of our control. So we can't predict that. But what I can say is if you are part of litigation and you are a named plaintiff, you are putting yourself in a position to have a better chance at the outcome that you want. Okay, and let me translate. So, dikush po pyet nëse ka dërguar dokumentet e skanuara KCC-s, por nuk kam marrë akoma përgjigje me numrin 15800. A mund parashikohen sa shanse ka për të marrë këto dokumenta dhe të marrë një datë interviste?
Përgjigjja është që në këto momente që po flasim ka shumë të paqarta, ka shumë variabla, si për shembull cili gjyqtar do I caktohet kjo padi, si do jenë politikat në vazhdim të Departamentit të Shtetit dhe të Presidentit Biden. Gjithashtu avantazhi I pjesëmarrjes në këtë padi është që ju do të keni një shans më të mirë, duke qenë se përfaqësoni nga një zyrë ligjore që do t'ju përfaqësoj sa më mirë në gjykatë. Right. If you ask a question and we don't answer it, it's because we've already answered it probably. And so you can go back and watch the video later. We'll post it to YouTube also. Okay, someone from the 2020, probably plaintiff of Kennedy, is asking they don't have an answer nor an email. They're feeling a little bit pessimistic and they want to have a reaction from you. Right. Okay. I had told DV2020 that we would not get an answer before the end of April. I had said that so that people could plan their lives better. I did not mean that we would have an answer before the end of April or that I'm the decider of when a federal judge makes his decision. Federal judges have ultimate discretion on when they do what they want. And the delay is not because Judge Mehta is like leaning one way or the other. It's because his docket is full. He has a lot of cases. You have to take into account that you're one of hundreds of cases. And so I think that the longer it takes, the more likely we're going to get a good order. The better the order gets, the longer it takes. So what my reaction is relax, and just when it happens, it happens. Okay, pyetja është rreth sigurisht për padicit e 2020-s që presin një përgjigje nga gjyqi, të cilit nga padia gjyqit të cilës I është besuar gjyqtarit Mehta në qarkun e Washington DC. Përgjigja është që sigurisht në fillim u parashikua që do kishte një përgjigje ose një vendim në prill të këtij viti, por ajo nuk po ndodh. Disa nga arsyet janë sepse ka shumë raste të cilat po shqyrtohen. Një arsye tjetër sepse kozgjatja e marrjes së një vendimi nuk është patjetër shenjë keqe, mund të jetë madje një shenjë mirë sepse do të merret një vendim më I drejtë, më I plot, I cili do të ketë një bazë shumë të mirë. Okay, this is a procedural question. Winner of 2021 with 8K case number, he has received the confirmation of the documents from KCC. He is also a plaintiff of our office. He wants to know the chances and the validity of the documents sent, because in June it will be a full year. Oh, great question. Okay, so first of all, and say this in Albanian and then we'll do the second part of the question. I cannot predict chances, no matter what case you're on. I cannot predict chances. I am a lawyer. I'm not a magician or a wizard. I cannot make predictions about the future. Translate that. Okay. Thjesht për të gjithë ata që pyesin se sa shanse ka për të marrë një datë interviste, nuk është pjesa e një avokati, një zyre ligjore për ta bërë këtë parashikim, por nuk është një magjistar. Këtë është, po mundohet të evitoj përsëritjen e këtyre pyetjeve rreth përqindjeve dhe rreth shanseve që kërkohen për të marrë një datë interviste. Thank you. The second part of the question, Florian actually has more knowledge than me, actually. The police report, if it's a year old, you need a new police report. That's the big document that I worry about on validity of documents. Yes, let me translate. Në përgjithësi, të gjithë dokumentat, por sidomos pjesa e dëshmisë penalitetit ka një vlefshmëri prej një viti, por nëse shikojmë udhëzimet zyrtare nga ambasada, të gjitha dokumentet kanë një vlefshmëri prej një viti. Prandaj nëse ka kaluar ajo kohë, duhet të nxirrni një tjetër për çdo dokument. If our embassy processes our case before September, this is in English, and we are granted our visa, do we still need to pay for your lawsuit? Yes, is the answer to that. If you want to translate the question and the answer in the same, that's fine. The reason is when we take you on as a client, we do everything we can to get you a visa, and that includes before a judge's order. So
if you hire us to represent you, you will pay us. There's no exception to that if you enter the US on that DV. Okay, pyetja është nëse marrim një datë interviste para se të dali vendimi gjyqësor, a detyrohemi të paguajmë pjesën e mbetur pagesës në zyrën e Curtis Morrison? Dhe përgjigjja është sigurisht që po, përderisa na keni punësuar t'ju prezantojmë në këtë proces gjyqësor, nuk është e mundur që ne shikojmë nëse ishte apo jo impakti i ndjekjes tonë në këtë çështje, në këtë problem. Prandaj po, detyroni pagesën e mbetur sipas kontratës të nënshkruar gjatë regjistrimit në padi DV2021. Someone asked what the state of the DV2021 case is. We have 2 DV2021 cases filed, Jacob and Ray, and we're getting ready to file a 3rd one. So I don't know which one you're talking about. If you're talking about Jacob, that's my guess. We need to wait until after the May 20th status conference to know what's going to happen. If someone has a tourist B1, B2 visa, can they follow the case from the US, and is there any advantage for this? A good question. Okay. If you are a DV winner and you are located inside the US, you can do what's called adjustment of status through the USCIS. However, it is not lawful to enter the United States on a non-immigrant visa like a visitor visa to permanently reside in the USA. So we do not discuss the adjustment of status option with people that are not located in the United States. If a DV is located in the United States, give me an email, give us a call, and we'll talk about it. But adjustment of status is not an option for you if you're not located in the US. Okay, atëherë së pari është një proces që quhet adjustment of status, por nuk është i ligjshëm. Ne nuk do donim të diskutonim mbi këtë, por funksionon si proces dhe quhet adjustment of status. Another curious question is if the visas can be preserved, and I think they are referring to what happened with 2020. Right. But this is the question for 2021. Right, right. So a great question. Because of what happened in 2020, we know that by law they can be. So that is something we will seek, but that's not what we're seeking out the door. First, we're going to see if we can get the visas issued before the end of September. And then if September arrives and the State Department has not issued visas to our named plaintiffs, we will push for them to carry them over. Okay, pra pyetja është rreth nëse vizat për DV 2021 mund të rezervohen edhe për te afatit caktuar për vitin fiskal 2021, që është 30 shtator 2021, dhe përgjigjja është që mundet, siç ndodhi edhe në 2020-ën, por kjo padi nuk po e kërkon këtë gjë, por sigurisht mund ta kërkoj sa më shumë ne po i afrohemi këtij afatit në shtator. Dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë. Julie asked earlier, let me see if oh, it's already gone. I lost it. Will I have to pay the final payment if I don't get a diversity visa? The answer is no. If you do not get a diversity visa, all you would be responsible for is what you already paid, the initial payment. You don't have to pay the final payment if you do not get a diversity visa, you do not enter the US. Is litigation a common thing to protect the visa lottery winners, and a good strategy that did work for DV 2020? Right. So but we're hearing around that this litigations might impact for worse. Okay. Just rumors. They're right. So there's 2 parts to that question. First part is this a common procedure? It had only been done 3 or 4 times prior to 2020, and it was only done for a single family. Or a few families in the case of a case called Muhammad. So a different Muhammad in California. So it was not common, but then we are not in common times and the State Department is not doing common things. So it wasn't a common practice, but it is now because of what's happening. If you want to translate that, then we'll go to the second part. Yes, thank you.
Është një pra pyetja është nëse këto praktika procesi gjyqësor për të mbrojtur fituesit të llotarisë DV janë të njohura dhe nuk kanë efekte negative mbi fituesit e llotarisë. Përgjigjja është që po, ka patur dikur vetëm 2 raste gjyqe të tilla, por kanë qenë individuale ose maksimumi familjare. Dhe DV 2020 ka qenë era parë që është bërë një gjyq me përfaqësim publik. The second part of the question is about the rumor of retaliation. Will I be worse off if I participate in a lawsuit? We get this question a lot, and the answer is no, never. One of the things about the U.S. is you can use the courts. Many of our plaintiffs are government employees. Who are petitioning for their family members. In other words, there's no consequences that are negative to someone to use the courts, okay? And there are 3 reasons besides what I said. It would be unlawful for an embassy to exercise bad faith and deny a visa because you participate in a lawsuit. The second reason is no one cares. Like the people that work at embassies, they don't mind if you use a lawsuit. We've had consular officers refer people to us. They're fine with that. And then the third reason is this is the last time that the State Department would do something they don't supposed to do. They have their attorneys, they have the judges, they have us looking over their shoulders. So it's the time that you can expect them to be on their best behavior. Okay, thank you. I'm translating. Pra pyetja është nëse pjesa e dytë e pyetjes është nëse mund të ketë një efekt negativ pjesëmarrja në këto procese gjyqësore, dhe përgjigjja është që jo, pasi është e para është e paligjshme që një ambasadë të përpiqet të akmerret rreth pjesëmarrjes në gjyq. Jo vetëm kjo, por në të kaluarën ka patur edhe raste që një oficer konsullor ose një pjesëtar tjetër i ambasadës vetë e kanë referuar një aplikant për vizë tek zyrat ligjore, prandaj e gjitha kjo nuk ka asnjë efekt negativ ose efekt anësor, nëse mund ta quajmë kështu. Another question is about sign-ups, the sign-ups that are filling out the form to be part of the DV2021 big case. They're not sure if they have made some mistakes during the process, and they're asking if they can be fixed along the way. Right. First, let me apologize that the sign-up and registration for the lawsuit is not as streamlined, clear. It's more complicated than I wanted. Apologize for that. If you could, in Albanian. Okay, mbi të gjitha ju kërkojmë ndjes që nuk procesi mund të ishte pak më i thjeshtë, mund të ishte pak i komplikuar se ajo që ju po shihni tani, do donim të ishte pak më e lehtë dhe ju kërkojmë ndjes për këtë. Okay, now second part. If you have a correction to the information that you gave us, email that correction to dv@curtismorrisonlaw.com. Nëse jeni në dyshim për atë që keni plotësuar, duhet ta korrigjoni duke dërguar një email tek adresa dv@curtismorrison.com. And include your reference number in the subject line, ideally. Dhe përfshini numrin e referencës në subjektin e emailit të cilin keni marrë sapo plotësuat formularin. Okay, a very curious question. Can we use the 2020 verdict from Judge Mehta to preserve the visas as a good precedent for 2021 lawsuit? We will be doing that, yes. Thank you. Pra pyetja është nëse mund të merret për precedent vendimi që u mor nga gjyqtar Mehta në shtator 2020, që njëjta gjë, pra rezervimi i vizave përtej afatit skadimit për vitin fiskal 2021, të bëhet i njëjti. Dhe përgjigjja është që avokati do ta bëjë edhe atë. Pra do të kërkohen që vizat të rezervohen edhe përtej afatit
30 shtator, afati I fundit I vitit fiskal 2021. One is connected to COVID. What do you think of the fact that Albania has exited the red zone of COVID-19 Yes. or regards to that? How it will affect the performance of the US Embassy in Tirana? Right. Do you want to translate the question or do you want to Po wait? pyetja është çfarë mendoni rreth daljes të Shqipërisë nga zona e kuqe për sa I përket klasifikimit të COVID-19, a do të ndikojë kjo në performancën e punës të ambasadës amerikane në Tiranë? Okay, great. So all of our lawsuits, all of them, challenge unlawful conduct by the State Department in Washington, D.C. The policies that they have done to limit immigration, what Judge Mehta called the no visa policy. Our lawsuits challenge no visa policy. Our lawsuits are not about COVID. You will not hear us talking about COVID. If you did hear us talk about COVID, the government would record us talking about COVID and play it for the judge. That's not what we're going to do. Okej, pra pyetja ishte mbi sa mund të efektoj performancën e punës të ambasadës amerikane në Tiranë, dalja e Shqipërisë nga zona e kuqe e COVID-19. Dhe përgjigjja është që ne asnjëherë nuk do ta përmendim COVID-19, përkundrazi do e sfidojmë gjithmonë qeverinë mbi veprimeve të jashtëligjshme, e thekson të jashtëligjshme të politikave për mos dhënë viza nga administrata e mëparshme dhe e tanishme. Someone is part of the Jacob litigation, and are asking the same thing, the chances of a good decision for 2021. Right. Do you know the word, what's the word optimistic in Albanian? Optimist. Optimist. Yes. I am optimist. So you can... Pra, ajo që përgjigja rreth një vendimi pozitiv për sa I përket padijës e quajtur Jacob kundër Biden për 2021 është që jemi optimist që do marrim një përgjigje të mirë dhe një vendim pozitiv. Oh, I see one that's important. It's from Akarum, maybe. Hi, Mr. Morrison. I see at internet and Twitter a lot of people sending documents. Even the KCC didn't request to send them. What should I do? Do I have to send them, or I have to wait for the email from KCC request for the documents? That is the most important question that was asked today. It was asked by a Jacob v. Biden plaintiff, which reminds me I need to email the Jacob plaintiffs on this question so that everyone gets the answer. Go ahead and submit your documents. It looks like the State Department has lied, and they are processing people that submitted their documents without being requested in front of other people. It's not fair. It looks like that's what they've done. So don't wait for them to submit your documents. Submit your documents. Okay, pra pyetja është rreth faktit që shumë fitues të DV 2021 ende nuk ka marrë emailin e parë nga KCC-ja që kërkon dërgimin e disa dokumentave të skanuara për fazën e parë. Çfarë duhet bëjmë pra? Të presin për atë email apo t'ia dërgojnë pa marrë emailin? Dhe përgjigjja është që mos të presin, t'ia dërgojnë sa më shpejt dokumentat dhe pasi është e padrejtë, kjo kërkesë duhet kishte ardhur me kohë nga KCC-ja. Për këtë mund na kontaktoni ne që t'ju ndihmojmë për listën e dokumentave që duhet dërguar. What are we actually requesting in this lawsuit, in the new one? What are we requesting from the District of Washington, D.C.? Right. Federal Court. Okay. So it's important in a complaint that you ask in the prayer what you want to happen. And then the motion for preliminary injunction, you're more specific about it. In our complaint, we're going to ask for the issuance of the visas. And for if it gets to September and they don't issue the visas to the named plaintiffs, we're going to ask for visas to be carried over. That's going to be in the complaint. That's distinguished from, say, a complaint like Enunciado that did not ask for those two things, and that's why the case ended. You have to ask for what you want in a complaint. So we are asking that the visas be issued,
And if the visas are not issued, then the visas are carried over. Those are the main two things we're asking for. Okay, pra pyetja është shumë e koncize për sa i përket cila është pika kryesore në të cilën zyra do të shkojnë në gjykat, çfarë do të kërkojnë nga gjykatës. Dy çështje kryesore janë lëshimi i vizave, dhe nëse këto viza nuk lëshohen deri me 30 shtator 2021, data e fundit e vitit fiskal për fituesit e DV 2021, atëherë do të kërkohet shtyrja e këtij afati dhe rezervimi i vizave. Okay, one question is, do you think it's fair that we've seen that winners, selectees in France with case number 8000 have received interview dates and we haven't with lower case number? I do not think it's fair. I think most of the things that the State Department does are not fair. I agree, that's not fair. Okay, pyetja është rreth faktit që po shikohet që shumë nga disa fitues të DV 2021 me numra më të mëdhenj po marrin data intervista, për shembull numri 8000 në Francë, kurse në Shqipëri nuk po marrin as me case number 1000. Dhe përgjigjja është që sigurisht nuk është e drejtë, Departamenti i Shtetit bën shumë gjëra që janë pa drejta dhe ne prandaj po i bëjmë këtë padi. Lama asked, can I hire personal lawyer to prioritize my plaintiff lawsuit? The same thing. Okay, you saw that too. Okay. Lama, you can, but not if you're on our lawsuit. You can only be on one lawsuit. And you're not going to be on your lawsuit, our lawsuit with your lawyer. That doesn't work. That's part one. Part two is, I don't recommend that. Is it auditorium shopping? Well, what I think what she's asking is, should I do a solo lawsuit just for my case? And I don't recommend that for DVs, because the aggregate, the sum of all the hardship of a case with over 2,000 families, which is what we're talking about here, is going to be overwhelming and impossible for the court or the judge to ignore. If you're just one family, your case is going to get lost, and it may never even see a hearing before September 30th. We know that our case will not be ignored. Okay, pra pyetja është nëse dikush që është tashmë pjesë e padisë së re, mundet gjithashtu të hap një proces individual me një avokat tjetër. Sugjerimi dhe përgjigjja është që kjo nuk do të funksionojnë, pasi duke qenë kjo padi shumë e madhe me pjesëmarrje me mijëra persona, do të bie shumë do të marrë shumë vëmendje nga gjyqtari në krahasim me një padi tjetër e cila është thjesht individuale. Sean, or XHON, says, how can we take part on your plaintiff? Is there an exploration video? Yes, there are several videos. If you go to my website, curtismorrisonlaw.com, even Florian made a video in Albanian, but we have them in several languages. Soon we'll even be adding Turkish. So go there, you'll see more information and many videos. Pra, informacion në shqip mund të gjendet në faqen e Curtis Morrison Law Office. Ka shumë informacion shqip, gjithashtu mund të më kontaktoni mua për çdo pyetje. Someone said, about F2A, please. This video is about DV 2021, but if you are an F2A plaintiff on our Jacob case, wait until after May 20th when we know what happens with the judge's order. A great question is also for the DV 2020 that was not part of the lawsuits. Do they have a chance to yes. get some of the reserved visas? DV 2020? 2020. Yeah. Yes, you have a chance. Gomez has a website hooked up called the Innovation Law Labs website, and they have a list that you can sign up for to get information. If you are a Gomez class member, you have a chance. Okay, pyetja është nëse kemi mundësi, çfarë do bëhet me fituesit e 2020-s, të cilët nuk ishin pjesë e padive, dhe përgjigjja është që po, sigurisht, çdo kush ka shanset e veta, dhe për këtë do të shikohet se si do procedohet me vizat e rezervuara, 9095 vizat e rezervuara si pasojë e vendimit që u mor në shtator 2020.
Another question is if we can participate or be part of another lawsuit in the future, implying probably before September, but not this one, currently being open for signups. Not from us. I'm not filing another lawsuit. We're filing this lawsuit on June 6th, and it will be our last lawsuit for DV 2021. And there's a reason. This will be a significant lawsuit. There will be at least 2,000 plaintiffs, families. And so we will not have the capacity to do any more lawsuits. So this is the last one for us for this year. We have competitors, there are other attorneys, maybe they will, but not us. Okay, pyetja është nëse mund të marrin pjesë në proceset gjyqësore të mëvonshme, por jo aktualin, e cila është e hapur për regjistrim. Dhe përgjigjja është që jo, kjo është padja e fundit për këtë vit fiskal, për cilën zyra jon do të dërgojë një padi. Por sigurisht ka avokat tjerë, nëse dëshironi mund të shikoni edhe aktivitetin e tyre, por për sa i përket zyrës tonë, kjo është padja e fundit. If the visas get carried over to the next year, will you require additional payment? No. The terms of the agreement that we have with you will stay the same no matter how long we have to fight. Okay, pra pyetja është nëse visa do të rezervohen përtej vitit fiskal 2021, nëse do të kërkohet pagesë shtesë, dhe përgjigjja është që jo, ne kemi një kontratë dhe nuk do të kërkojmë pagesë shtesë. Grisel asked a good question. What are the possibilities that this lawsuit can be consolidated with the Go v. Biden lawsuit? It is possible. I would not assume that will happen, though. We are bringing a much better complaint, if you ask me. We will have causes of action and claims that are distinctly more appropriate and better than the ones that have been brought in that case. And we think that our legal strategy is also unique from what is being pursued in the Go case. So I don't know that it will necessarily happen. We don't get to decide which judge we get. Okay, pyetja është rreth mundësive për të konsoliduar paditë e Biden edhe Go, të cilat janë paditë më parshme, të dërguara në gjykatë nga zyra e Kërcës Morrison. Dhe përgjigjja është që nuk mund të presupozojmë që kjo do të ndodhë, megjithatë do të kemi aksione tjera, mocione tjera nga zyra për të marrë rezultate më të mirë. Klaji asked, will you use the argument that people are waiting the interview have stopped investing or have stopped doing business for such a long period? For me, this is losing, actually. I understand what you're saying. That's actually true with almost every DV. You stop your life while you're waiting to see what happens. The economic argument is not the most compelling argument when we have selectees that are facing famine and persecution and hardship that is just unfathomable, war zones. When you put the economic hardship beside that, it's not comparable. So we will use the most compelling hardship to tell the story, but we will list all the aggregate hardship. But we don't win on hardship. We win on the law, what they did wrong, not how much hardship you have. You don't get so much hardship and then you win. You get so much right on the law and then you win. And then we have part of our sign-up form, then people can write their hardships. Yeah, we do that because we collect declarations from some of you that have particularly compelling hardship, because we want the judge to know, but that's background. That's like the context for the lawsuit. That's not how we don't win just with hardship. Okay, pyetja është nëse mund ta fitojmë çështjen tonë për shkak të pasojave negative që kemi patur duke qenë se procesi po shtyhet. Nëse në kuptoni pasoja negative ekonomike, sigurisht që kjo mund të funksionojë, por jo në të njëjtin nivel si mund të funksionojë uria në cilën disa vende, ose persekutimi ose lufta.
në disa vende tjera ka impakt më të madh, por megjithatë ne do të bëjmë më të mirën dhe do të përdorim çdo argument. Për këtë edhe në formularin tonë të regjistrimit ka një pjesë ku ju mund shkruani çdo efekt negativ të cilin po vuani për shkak të shtyries të marrjes intervistës. It's getting warm in this room, so I'm turning on the air conditioner. I'm trying to. What are the chances that Judge Mehta will issue Gomez's decision before July the 13th? Fair to good. That's a guess. I'm not the decider. He gets to decide that. Okay. Pyetja është rreth çështjes vendimit të gjyqtarit Mehta në lidhje me padinë e ngritur nga Gomez. Nëse një vendim mund të merret para 13 korrikut, përgjigjja është që mendoj që ka disa shanse të vakta, thjesht një parashikim. Okay, someone is a candidate plaintiff. He says, we're in a situation where we haven't received an answer from the KCC. My question is, once a decision is made, shall we contact KCC or will the Curtis team do that? Any clue how the visas will be distributed? Great. Okay, so once we have a decision from a judge, our paralegal team that is assigned to you will contact the KCC to try to get an interview. Three things will happen. The State Department will know. I mean, they're there in court. Their lawyers are there, so they will know also. So it's not like you have to tell them because the judge tells them. But the third thing is we do recommend that you don't rely on us completely because we will be busy and you can't expect us to do something immediately when you want it. So if all you need is one little thing and you can communicate directly with KCC and you understand what's happening, we recommend you do it. But if you need the assistance of our paralegal, we will do that. Just we need you to be patient because they have more than just your case. Okay, pra pyetja është rreth vendimit të gjyqtarit Mehta për sa i përket paditësve në çështjen e Kennedy. Nëse një vendim pozitiv do të merret, atëherë duhet ta kontaktojmë vetë KCC-n apo zyra juaj do të kontaktojë KCC-n. Përgjigjja është që sigurisht që ne do të asistojmë, por me që janë shumë pjesëtarë në padinë e Kennedy, ju mund të kontaktoni edhe vetë KCC-n. Sigurisht në çdo kohë jeni të mirëpritur të na shkruani për asistencë. When will a final decision be made for this lawsuit? For the new big lawsuit? I mentioned, but I'm assuming that. Okay. First of all, we don't use the term final decision because final decision means the lawsuit's over. And we're not using the approach that they're using in Go where they're doing motions for summary judgment. We're going to do a motion for preliminary injunction. And so even if we don't win the motion for preliminary injunction, we get another chance to go for summary judgment. That was really confusing. I'm sorry. The answer to the question is not before the middle of July, because if you file a lawsuit in June, you don't get your hearing until July. So we know we will not have an order before July. It's probable that the order will not be immediate, like at the hearing. It will be July, August, or September. That's what's probable. Okay, pra pyetja është nëse mund të jep një vendim final për padinë e re, dhe përgjigjja është që pas dërgimit të padisë në 6 qershor pritet një dëgjim, një seancë dëgjimore fillestare në korrik, dhe më pas vendimi mund të jetë kudo, varet nga ngarkesa midis korrikut dhe shtatorit. Someone asked, is there a maximum number of plaintiffs, 5,000 allowed only on your next case? I said that number one time because in my head, I realized that I need to do more to accommodate more than 5,000, but that doesn't mean we will say no. So no, there's not a maximum number. We are very grateful to the people that joined early. That allows us to better prepare the case. Okay, thank you. Pyetja është nëse ka një numër maksimal për pjesëmarrjen në padinë e re deri me datën 31 maj, dhe përgjigjja është që jo, nuk ka një numër maksimal. Dhe çdo kush është i mirëpritur. Another question is if we
to be part of the new lawsuit, do we have to have confirmation from KCC, from our documents? No. Okay, pyetja është nëse duhet të kemi konfirmim dokumentash për të marrë pjesë në padinë e re dhe përgjigjja është që jo. Nuk është kërkesë që të kesh konfirmim të dokumentave të skanuara, të cilët ju e keni dërguar KCC-s. Okay, someone is already part of the new lawsuit, but they haven't filled out the second part, which is the uploading of the confirmation page of the DS260. Am I still in time? This is the question. Yes, you have until the end of the month. Okay, pyetja është për pjesëmarrjen dhe plotësimin e formularit për të bërë pjesë e padisë së re 2021. Kam plotësuar pjesën e parë, por akoma nuk kam plotësuar pjesën e dytë, e cila është një formular ku ngarkohen dokumentat, faqja e konfirmimit me barcode të DS260-s dhe sigurisht për këtë ka kohë deri në fund 31 maj, data e fundit e regjistrimit në padinë e re. Okay, so you get a compliment. Someone is saying, I regret that I did not participate in the first trial / lawsuit that you did in 2020. Now I'm part of Kennedy. I tell all the people to participate. Do not regret if you really dream of America. That was good. Thank you. I say thank you in Albanian. Faleminderit. 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 That was good. Pra pyetja është, më saktë është një konstatim që më vjen keq që nuk u bëra pjesëmarrës në padinë e parë për DV 2020, po prita deri në çështjen Kennedy. I them të gjithëve të marrin pjesë në padinë e re dhe mos të nëse vërtet ëndërrojnë të emigrojnë në Amerikë. Maggie says, is there any chance that Judge Mehta increases the number of DV2020 visas reserved, probably implying some rumors that were right. Lobbying with the Senate? Yeah, I have answer to that. We have requested that in our motion for summary judgment, and we repeated it in the reply. It's up to him. Okay, pra pyetja është nëse ka shanse që gjyqtari Mehta që në lidhje me padinë e 2020-s mund të rrisi vizat e rezervuara pra mbi 9.000 viza për cilën vendimi u mor. Dhe përgjigjja është që po, ne ja kemi kërkuar këtë dhe varet nga ai se çfarë vendimi do të marrë. You were reading Anne? Actually, but I want to add a footnote to that. Okay. Raphael and I have also been lobbying Congress to increase the number from 9,095 to, we've been lobbying Congress to save the 35,000 visas that were lost on September 30th. And that language is floating around Congress. We've spent a lot of money doing that, but we were able to do it because some people, Project Voyager clients, hired us, that allowed us to be able to lobby. That is ongoing, and I think that there's some progress, but all that we can share about that progress right now is that it's ongoing, and we will update when we have more information. Okay, për ta plotësuar përgjigjen e pyetjes në vazhdim, është që po, ne po bëjmë lobim në Kongres për të rritur numrin e vizave të rezervuara për 2020 nga 9.095 në 35.000 viza. Për momentin nuk mund ndajmë shumë informacione, po punojmë për këtë. Okay, where was that Anna question? It was a good one. Do we have a higher chance participating in the lawsuit than awaiting for KCC to give us an interview date? Both of those things can happen at the same time. Just because you participate in the lawsuit does not mean you're not waiting for KCC. So the question doesn't make sense. It's not like you're choosing this or that. You're doing both. Okay, pyetja është, a ka shanse më të larta për duke marrë pjesë në padi se sa pritja nga KCC-ja për të marrë një datë interviste, dhe përgjigjja është që këto nuk janë gjëra të ndara dhe mund ndodhin në të njëjtën kohë. Pra ndërkohë që ju jeni pjesë e padisë tonë, ju mund të merrni edhe një intervistë nga KCC-ja. Pra të po punojmë të dy palët.
Harris asks, if we are not selected to get visa, we are not bound to pay $1,500, or should we don't get visa? Actually, Harris, if you're Albanian and you joined the lawsuit, you would have paid the $500 initial fee with the contract, so only $1,000 would be remaining, and that $1,000 is only due if you get the visa, the DV, and you enter the U.S. on that DV. If you do not get the DV and you do not if you do not get the DV, you do not owe us the $1,000 at the end. Okay, pra pyetja është rreth pagesës, detyrimeve financiare kundrejt zyrës së Morrison. Dhe përgjigjja është që pagesa fillestare për $500 mbetet pagesë që bëhet me plotësimin e formularit të regjistrimit, dhe më pas nëse merret viza dhe hyhet në Amerikë, atëherë pjesa e mbetur për $1,000 është balanca është e detyrueshme me hyrje në Amerikë. Nëse nuk e merrni vizën, atëherë ky detyrim anullohet. Nuk ka më pagesë. I see Albano says, I tried calling and emailing you, no answer. How can I get in contact with you? Albano, I do not have any emails from an Albano. So I'm not sure what happened there, because I'm really good about answering my emails. I am behind on WhatsApp. I'm caught up on Telegram, but I am behind on WhatsApp and Telegram, not Telegram, Twitter and Facebook, but I am caught up on email. So I'm not sure what's happening there. Make sure you visit the website and read all the frequently asked questions to see if the question to your answer is answered there. Okay, pyetja ishte nga Albano, I cili nuk ka marrë një përgjigje nga zyra e Kurtis. Të lutem Albano, shiko faqen zyrtare të Kurtis, e cila ka shumë pyetje të shpeshta dhe përgjigjet që lidhen me to. Gjithashtu zoti Kurtis është më aktiv në Twitter, kështu që mund të komunikosh edhe aty. There is a question, how do you explain the fact that some of us have sent the documents 6 months ago and they are still not confirmed? They still say most of us are not documentarily qualified, but the issue is our documents are not getting processed in the first place. And that's an answer within the question. Right. Who asked that question? You need to go to law school, because that's what lawyers do. We are going to ask that question of the government in front of the judge, and it will be interesting. Okay, pyetje shumë interesante nga Marida. Pyetja është si e shpjegoni faktin që disa nga ne ka 6 muaj që kanë dërguar dokumentat KCS-s dhe nuk janë konfirmuar, dhe për këtë fakt ata na thonë që ju nuk jeni akoma të kualifikuar për sa i përket dokumentave, por problemi i dokumentave është që ato nuk po procesohen. Prandaj kjo është diçka që ne do ta ngrejmë si problem, është përgjigja që kjo klishe mos të përdoret për faktin që nuk procesohen viza. Chris asks, is Judge Mehta obligated to give an answer regarding the request not to postpone the final decision on July 13th? There's a presumption in Chris's question. The presumption is that not doing the hearing on July 13th meant that the decision was already planned for before 13th. It was not. Or the hearing was already planned before 13th, and it wasn't. Judge Mehta he's not obligated. He has ultimate discretion on whether or not he gets a hearing and when that happens. Okay, sorry. It's okay. Pyetja është nëse gjyqtari Mehta është detyruar të jepë një përgjigje për sa i përket shtyerjes të vendimit përfundimtar në 13 korrik. Dhe përgjigja është që seanca dëgjimore e paracaktuar nuk do të ndikojë në këtë vendim që gjyqtari Mehta do të marrë. We have a question from Anna. A DV2021 winner, and she's asking, I think she's a plaintiff too of the new lawsuit. She's asking whether it makes sense that you're lobbying for 35,000 visas for the DV2020, while 2021 hasn't yet received as many visas as issued for DV2020.
So it's like a clash of generations there. Right. Right. And being concerned if all that capacity, if all that load, it Right. will be handled by the post, consulate post. Right. Great question. I get this question a lot, so I'm glad that she asked it. The answer is that the State Department has, in historically, issued like 1 million immigrant visas a year. And the diversity visa program is a negligible amount, a very small amount of the total number of visas that they issue. There is no reason why they could not do their duty and issue the visas to the DV 2020 after Judge Mehta's order, issue the visas to DV 2021, and even start on processing for DV 2022. They can do all of these things. Do not be fooled into thinking that this is DV 2020 versus DV 2021. This is all immigrants versus the State Department for adopting Trump's anti-immigrant policies and Biden not making them go away, for keeping them and then blaming COVID. This is immigrants versus the government, not categories of immigrants versus each other. And if I may add to that, the State Department showed in September how many and how quick they could schedule and process visas in 2 weeks. Right. Well, in that last week, they actually issued 5,000 visas. So there you go. Last week of September to DVs in the middle of COVID. They had embassies that were closed that they opened, and they got people in on September 30th. Mm-hmm. So when they are complying with an order and doing what they're told, it's amazing what they can do. Okay, so pyetja shumë interesante, pyet Ana, nëse bën sens ose jo që zyra e avokatit Curtis Morrison po kërkon 35.000 viza për 2020, ndërkohë që akoma nuk janë dhënë aq viza për 2021. Dhe përgjigjja është që kapacitetet ambasadave janë, ato janë të aftë të lëshojnë me miliona viza, prandaj 55.000 vizat e lotarisë, e programit lotarisë nuk janë asgjë para miliona vizave të cilën ato kanë kapacitetin të japin. E gjitha është jo një luftë mes 2020-s dhe 2021-shit, por e gjithë emigrantëve kundër Departamentit të Shtetit. Dhe kjo tregua shumë mirë në shtator 2020, ku u dhanë 5.000 viza vetëm brenda 2 javësh. Pra është gjithçka, vullnet gjithçka, vënia në praktik dhe detyrim për dhënë viza. Abono says, I am local. I would like to see you in person. Is that an option? No. COVID-19 has made us go 100% remote law firm. We don't have an office, and I don't want to meet people in person because I do not want COVID. I didn't get it. I'm really happy not to get it. I'm not saying you will give it to me. I'm just saying I don't have capacity to do appointments person on person, especially without an office. Sorry. Pyetja është nëse ekziston mundësia për ta takuar personalisht zotin Morrison, por përgjigjja është që jo, për shkak të kushteve të Covid, nuk paraqiten të takojë njëri fizikisht. You tricked me into talking about COVID. Oh, okay. Is there a chance to consolidate the new litigation with the one that Charles Cook has addressed with Judge Mehta? Why would we want to do that? No. Okay, there's a chance it will happen, but I can't talk about chances. We have to wait and see what happens. Okay, pyetja është nëse mund të konsolidohet çështja e re nga zyra e Curtis Morrison me padinë tashmë të dërguar në gjykatë, lëshuar gjykatit Mehta nga zyra e Charles Cook. Dhe përgjigjja është që mund të ndodhë, po thjesht nuk mund ta parashikojmë në këtë kohë. This last question I want to answer, Marita asks, can Jacob plaintiffs get the relief before the final verdict on the new case of attorney Cuck with Judge Mehta? That's probable in my opinion, because I think that Judge Chen will issue an order in a reasonable amount of time after the May 20th status conference. So I think Jacob plaintiffs are in a very good position.
Okej, pyetja është nga Marida nëse paditësit e Jacob mund të kenë asistencë përpara vendimit përfundimtar nga avokati Cook përpara gjykatësit Mehta. Dhe përgjigjja është po, sepse gjykatësi të cilit i është dhënë kjo çështje, gjykatësi Chen, mund të marrë një vendim shumë shpejt. Okay, Drini is, I'm assuming, a Jacob DV plaintiff. They say, I hope you are well. On the 21st, I received an email through which your office contacted KCC. I want to know what this thing is for, and is there a signal that KCC can send mail for sending now that the number has become current? Thank you, and I wish you good work. Okay, first of all, Drini, if you haven't sent your documents, send them now, immediately. Okay, and then the second thing, the thing that our staff did is we contacted KCC to let them know that we represent you. That's what the G28 is for, and to see if we can get them to say anything about the status of your case. After clients join our, hire us to represent them, we assign them paralegals that will do that. In the big case, that's something that you can expect to happen, although it won't be quick. It'll take some time, probably a few weeks into June, before we notify all KCC on behalf of all the plaintiffs in the big case to let them know that, that we represent them. Okay, pyetja është nga Drini. Me datën 21 ka marrë një email ku konfirmohet që zyra ka kontaktuar KCC-n. Do të di nëse në lidhje me çfarë është ky email, edhe nëse është ndonjë sinjal që KCC-ja ka dërguar emaile tani për numrat që bëhen current. Atëherë përgjigjja është që ne do të ndjekim këtë çështje me KCC-n, pikërisht dhe kemi këtë të drejtë, duke qenë se ju keni autorizuar kontaktin ton drejt për drejt me KCC-n, duke firmosur formularin G28 gjatë procesit të regjistrimit. Okay. Anna asked a good question. Please clarify if the case number matters, as many are saying that it doesn't matter anymore as everyone is current, but I don't believe that makes sense. Florian can maybe help me with his opinion on this. In my opinion, the case number does not matter as much as it would have mattered if the visa bulletin had not made everyone current. It matters less now. Right, yes, and I'll give my opinion too. Okay. Everyone would be happy in a normal year that everyone went current and is ready to get an interview scheduled. But this year, the reason why I think it was issued as current is because of the many consulates being closed, and they didn't want to other consulates who are active not to schedule visas. So for that reason, they're letting everyone do as much as they can, every post. But that's not a good sign that everyone will get a visa, even an interview date. Yeah. Appointment. It just means that the visa bulletin is no longer your barrier. Right. It's not a light. Okay, I'm translating. Ana bën pyetjen, të lutem qartësoni nëse numri I çështjes ka të bëjë aq shumë, pasi tani çdo kush visa bulletin doli current, por nuk mendoj se kjo bën sens. Dhe përgjigjja është që mendoj të njëjtën gjë, pasi nuk është një vit normal. Në një vit normal ajo do të thoshte që të gjithë do të merrin një datë interviste, pothuajse të gjithë. Por këtë vit, dhe këtë koment e shtova edhe unë, arsyeja pse është bërë kjo gjë është sepse konsulanta të ndryshme në vende të ndryshme po ecin me ritëm të ndryshëm dhe nuk mund të pritet që numrat e vegjël të marrin intervistë në një vend që nuk po zhvillohen intervista, por të jepet ky shans atyre ambasadave që realisht janë aktive dhe duan të japin data intervistash dhe mos të djegin case number me numër pak më të madh. So it looks like after
what, 300 comments, we're starting to slow down a little bit. So do you see any last one that you want to grab, Florian? Why does it take so long for judges to take decisions? A general question. Oh, and it's a really good question because it's not intuitive. It's not obvious. There are hundreds of lawsuits assigned to each judge. And your lawsuit that you are participating on is only one of hundreds. And many of those other lawsuits are about things I don't think that are important. But then some are. Some are criminal cases where the accused, someone accused of a crime, is actually incarcerated and their liberty is in jeopardy. And those get precedent. Those are more important, right? If someone's actually in jail, oh my gosh, this is important. So you have to consider that there's a caseload, that these judges have many other responsibilities, especially the District of Columbia judges, because they're busy prosecuting all of the people that tried to overthrow the government in January. That was pretty crazy. And so they have an extra load dealing with that. Ok, pra pyetja është se pse merr kaq shumë kohë për gjyqtarin për të marrë një vendim për 2020 dhe përgjigjja është e para ka me qindra padi dhe gjykata ka ngarkesë. Dhe e dyta është për sa i përket lidhet me përparësinë. Sigurisht që përparësi marrin paditë kriminale, të cilat janë urgjente dhe presin një zgjidhje shumë të shpejtë, dhe kjo bën që të zvarritet procesi. I may have misspoke there. Judges are not prosecuting the people that did the coup. Judges are presiding over the criminal cases for the people that attempted the coup, the coup d'etat. So I'm fine wrapping this up, and if you are, Florian, unless you have another question you want to slip in. Let's take another one. What criteria will be used to issue visas to plaintiffs? Will they start with the early birds to sign up for the Curtis Morrison lawsuit? Florence, that's a great question. I love that you used early birds. I appreciate the early birds because they make it easier for us to make the best complaint we can make. But the court will not recognize you as early birds for signing up for our lawsuit. I'm sorry. I don't think you get an advantage with the court for signing up for our lawsuit quickly. How visas will be issued to plaintiffs and if depends upon what the order says when the judge issues the order, how the State Department interprets the order and implements the order. That's a few months away. That's July, August, or September. I can't predict that. I'm a lawyer, not a wizard. I cannot guess what will happen. But we will ask for our named plaintiffs, the people who invested their treasure and their will to bring this injustice to the court. We will ask that they have priority. Okay, pyetja është se çfarë kriteri do të përdoret për të dhënë vizat e paditësve? A do të fillohet nga ata që janë regjistruar më herët në padi në zyrën e Curtis Morrison? Dhe përgjigjja është që nuk mund ta bëjmë këtë prioritarizim, por sigurisht që do të luftojmë për të gjithë pjesëmarrësit në padin ton që të jepen vizat sa më shpejt. Okay, let's call this a day. Okay. And next time, I promise to do better with the technology and be on time. Sorry it was late. Thank you so much, Florian, for your translating and for bringing your Albanian audience to me to have this conversation. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen. Na falni për problemet teknike, do mundohemi të jemi më mirë herë tjetër. Faleminderit për gjithë pyetjet. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.